Omanye olugye ntambulireyo asanga emboozi nnyingi ate nga za mupiira given the fact nti tuli bantu ba mupiira nina emboozi gye naguddeko ku weekend nesanga abakulu abamu nga boogera saabadde involved but nawuliza bye badde boogera nange nganze ne nkwatako ne ŋŋamba lwe naddamu okusinkana ja kuba nti nyumyanyumyamuko naawe kulomu yabadde anyumya n'agamba nti David Beckham teyasamba mupiira mungi kutuuka ku Ronaldinho naye ekisinga omwewuunyisa nti akadde kano Beckham ssente z'alina ate Ronaldinho takola ki taziina bwe babeerako n'ensonga ezimu meso zimutuusa ku kyaba atuuseeko Ruben Ababrazil bangi ng'ogyeko Ronaldinho yekka tubadde ne ba Adriano tubadde ne ba Kaka n'abalala bonna Ababrazil bano basamba omupiira mungi naye mu nsi eno ya after football tubalaba nga balinga bakyalimu b'okustrugglinga buzibu ki obuli emabega waabwe ebintu by'okubeera successful n'okuzannya omupiira it's not about talent oba it's about discipline on and off the pitch. So abantu abava mu Europe nate era si bonna kubanga ebiseera ebyedda twalabanga ba Gascoigne ba George Best baani abasabye omupiira they've ended up nga life after football bakalubiriza nga ne sente zibawaddeko even ne mu Europe gye bali those running bankrupt naye ekyenjawulo ekya Europe konti abantu abo bategekemuko okusinga ab'ensi endala. Brazil ndowooza teyawukanako nnyo ne Africa ebintu byabwe lifestyle yaabwe otunda background yaabwe how they play football mwana aba atunda watermelon mu katale abalala babeereyo mu ghetto ne bakuba omupiira most of them are ghetto kids so engeri bwe tebamanaginze bulungi engeri gye bajja n'amasanyu mangi nnyo Brazil eyo zisamba zikaneva tezigwayo ezo so what babategese bulungi and they have not gone through proper management they are bound okubeera nga oluusi babeera abamu ne bafuuka bankrupt era obasanga mu bonna ne ba Alaves abadde bakyazanya omupiira obasanga with funny scandals naye lwakuba scandals abazungu bade ab'omu Europe ezimu batera ozikavaringa oba batera ozitangira nga tezinabaawo batera oziranaganze ozijja kuba bazibikkirira ezimu tezinabaawo and aba Brazil bajja kupika because be bamu ku bantu badde bakyasinze okusamba omupiira obulungi mu nsi eno so bangu kukwata amaaso nagamba nti mu Europe kategori kya Ebungereza ndawa oswene kategori Ebungereza ewasinga kati sente mu league eyo when you get a contract in South Africa eyo gyebiri because ebintu ebyapeninga byebyo nti when you get a playing contract bakufunirawo business manager and advisor bakufunira personal manager owo binongojeko ebya agent nabiki byonna and then they show you business investments and they start controlling you what example nalina omukisa nagendako mu Premier League Players Party mu 2007-2008 around the world Premier League Players Party ekunganya the last day of the game or second last day of the game baba ne party gala Premier League all the Premier League stars gye bali Patrick Gwamba yanfuna entrance ya gunde eyo so we went ku table ya Mike Essien ne Mikel Obi and Solomon Kalou they were friends twagenda ku table yaabwe naffe nga tugaba nende ba VIP ndoza balowooza batuzannyira ttiimu ki because we're in that team okitegeera so and they associate with you easily ndoza balowooza you part of them naye waliwo omuzannyi bali bamuyita Maron King Maron King yali mu ttiimu ya Watford ne Ashley Young oba mumujjukira bulungi Ashley Young before moving to Aston Villa Maron King yalina essente yalina ndowooza omutwalo nga gumu ogwa pound n'ekitundu mu cash ffenna abaali ku table n'atandika otugabira Maron King yali mukwano gwa Patrick era era we yajja ku table twatulako ntambula ne mu motoka ye motoka ediye kati Maron King ne Dan Shitu because center back Dan Shitu ya mu Nigeria kakati Maron King yalina omutwalo gumu gwa pound natera ogutugabira instantly
sene naziba nga zikenedde nga akyazirina. The day obujukira Kasimo Ouma we yawangula belt najja London. Kati Maron King sente bwe zikendera naga yakola ekyobuyaye ng'atamidde yafuka mu glass. Ne batufulumya ffenna abali bakoze eki abali ku tabongo abali naye. So naga we'll get out of here. Naye nga tugabidde sente. Kati namubuuza nga sente ogaba nnyingi n'atubuuza bruv, what do you do when you're getting a 10K every week? By then ngayogera mutwalo gumu agufuna wiki naye gali abafuna emitwalo 10. Gumudalula, what do you do when you get 10K every week? Nagamba let's go to the machine. Zino ziwedde tugende to another place, high-end place. Naye twatuka ku machine bamuwa ndowooza 13,000. Kati nagamba this machine is bogus, it's just giving us 3K. Nemubuuza kiki? Nagamba nti I've reached my limits. Nemubuuza kiki? Nagamba there's a limit I have to spend on a daily basis. Not a daily. Amuwa weekly basis. Talina siriza alina kusukka. Kujja kwa account. Bazilimitinga. Business manager we azilimitinga. Kuba ndowooza amumanyi mulalu. Kati just imagine if that money was not limited. Kuolo kuyanizijjewo n'atuhiira buli kimu kyonna. So kati just imagine omuntu afuna emitwalo 10 twalafuna and that's even the semester zingana kunyumiza incidents endala mu 209 was it 209? Yeah, Sundowns yaita Barcelona for a friendly game and condition everybody would come save for Messi aina Copa America yatajja. They paid some good money, $1 million and to show that they're the big boys abazze. Mweyo tour mwalimu kulaba Mandela by then ogenda ku Mandela ogenda mulaba naye kakati ne tutuuka nali Obuwa by then Obuwa yali azanyina mu Kaizer Chiefs naye nga ntera ogendayo nnyo boy wange ampita. So we tugenda twali wa David bagamba the boys are in town waliwo party batuyita. David nambuzo yagala ogenda bagamba why not? Sajja bazze. Because I already had tickets to Sundown games. Muka box eri bali bazimpadde dda. Awo then siyali ndowooza atannaba kujja nga mu Super Sports. So the Kaizer Chiefs guys abali bananyita Kaizer Chiefs bali babawadde tickets naye nga they are feeling nti guy abeyagalirako wa Sundowns. So they had given us those box tickets. Naina tickets nyingi ngana mu South Africa. Nabuuza n'aba South Africa Uganda bayezi mwagala okulaba omupiira. Otuse gwo munene wayo ate gwoga tickets zaayo ez'omupiira. Ati kitegeera. Ate nga zeri waggulu mu booth. Nene yali tuse kwa tutuuka before the game. Bagayi bajja tugenda mu party n'Obuwa. They were off the next day by David. So we took a party. Eto and Ronaldinho enter. They batted the walk kusonda. Never got away by the guy nobody should live. Paka natujikaliza. Paka kumacha. Bafa kumacha nga bano genda ndowooza okulaba. They delayed okugenda kutuuka wa Mandela because of those two. They were partying. United Club yona Santoni bajigaddewo. So that's the lifestyle of footballers. Whatever that well controlled. Yeah, at times they have manager by overriding. I'll give you an example. Tebea ukananya na bayimbi bawan. Bayimbi bawan bayina ba managers ba when ati ba manager ba managers. Ya saliyo manager chokola. Manager amugamba tugenda kuyimba wano tugenda wano nagamba nedda. Ewe tuve tugenda gendere tugenda okitegeera. Oba tugende umule. Zalube ne bekitufu kinakuba nti manager ayina okubanga ne ayina mu kasente kate yeguya musambi. Not necessarily you have to be professional. Those coaches singa tebasamba mpira kubanga kati ba coaches aba coaching ompira abasemba basenga ko aningo abasinga bonna. Those players earn more but they will fear their coaches. So yembera weto webeera. Tutandikizeeyo tubanirizaako olunaku olwaliro akuzavi sports media natugamba nti gwe yakatwegattako eva bwe twatandika tubaamuuko n'akaboozi ngaako omukulu akatemyetemye bulungi kimanyi naawe waliyo tegedde lwaki akadde kano Ronaldinho tebali mu mbeera nnyo koze mabegakaawo abaali bamusibye ne bagamba Ronaldinho ku mupiira gwe yasamba
lwaki Messi ati alina okubanga amununula mu komera basobola era alina okubanga alina ssente nyingi naye ensonga ze tuli mu lunaku lwa Monday atuba tukola review mu weekend nga bwe bayatambudde Premier League ya Bungereza akadde kano etuukise wetandikira okubanga etunyumira Manchester United naye yatandise okubanga engira contention ya top 4 club ya Chelsea ekyali awo Liverpool ayamedde okubanga akuba timu ya Man City bera tugenda kubanga tubiyumba mu lunaku olwaliro ng'ate bwe tukuba torch mu game nga bwe zigenda okubanga zijja jjukira Premier League egenda kukomawo olunaku olw'enkya ku lwokubiri empiira gigenda sambibwa ku lwokusatu n'olunaku olwokuna Ruben timu ya Man U Michael Carrick ayongedde okubanga ateekawo statement ku weekend yakubba timu ya Tottenham Hotspur Mani ebadde yakoma okuba timu ya Tottenham mu 2-22 Ten Hag nga waali abajjukira omupiira ogwalina ku Old Trafford Mani yakuba goozi ali 2 kuwere kati ebadde etambudde emipiira 8 Mani nga tekuba timu ya Tottenham Carrick najja n'aba silencinga n'akuba goozi adde 2 kubwerere. If you are to define Carrick tulowooze nti ye musika wa Fergie omutuufu oba it is too early. Kiba too early to judge. Nagamba buli NFL coach asooka najja ebintu bingi bikyuka. Kibanga omusambi w'omupiira nga yazze okusamba omupiira wabanga bayingizaamu oyingize nga mwana muto mutandika ye mwana muto bambi kasambye bulungi but responsibility ozitandika nga atandika buli ssaawa so the pressure comes onto him. Right now Carrick talina pressure ekisooka Katonda amuyambye empiira gyakutteko agizanye bulungi nti ate mu mpira gyeminene gyazanya obulungi mubaddemu empiira ku mpira nagyo yakawangula mubaddemu empiira 3 gy'abanene bakubiddemu ne change zino abantu kugamba former players bamuwagidde n'abawagizi bonna he has brought back the feel good atmosphere ku Old Trafford. Abawagizi the fans are behind him bamuyimba abawagizi bonna babayimba but he has done a few things as vindicating the Amorim. Maybe singa teyali wamputuye n'akyusa mu bintu United yandibadde waweerya essaawa zino wotunula they have demystified the back three nti you have to play the back three bawing back abali inverted ebyo nayo demystifyings n'ebintu bino walinga ga Maguire cannot play East teyabyogerako naye nga Maguire alabika nga atasobola kuzanya mu ttiimu ye. Now Maguire due to injuries and what have you Maguire has proved to be a good center back kubazimbira abala bonna. Look Shaw playing on the other side Boko Maguire na Martinez of course now he was outdone na Martinez yarwalako but Dalo is a better number 2 ekino kimu victimizing ennyo kyabadde kyamulana mulenzi no Kobe Maino ko ye mu understanding yagamba Kobe Maino is not a bad player but they have to compete with numbers ne Bruno Fernandes. Kobe Maino don't play the same number with Bruno Fernandes. Anti yagamba Amorim according to his speed tayinza samba mu defensive role at least agenda some advanced role mass. But you have a Ugarte who is also known to be slow. More defensive moves there but he's been one of the cash out wotuna mu performances and ratings z'abazanyi Manchester United is always in the top 3 top 5 and waliwo bamukotte mulungu nti bamukotte oba out of position oba out placing in the midfield. We have seen so many slow players abazajjawo he might be slow mo speed but he's not a slow thinker okitegeera tuwabona omupiira ajja kukola ebintu mangu kosoleko kubasambi nga ba Ozil alisiro ne ate na thriving bakanonaku so but maybe ajaga kanonaku was a forward not a central midfielder naye chenali sikiriza era n'abantu ababona kibatakkiriza Kobe Maino was not competing with Fernandes for places. Kobe Maino is more of a holding midfielder between the brokers about double pivot and is one of them abasobola okukozesa omupiira noga atajja gujje nago twosere so olowooza nti changes twitches yakolamu entonotono zizze ziyamba abantu and people now cutting of course n'abazanyi team like Manchester United bluwadenga bajikuba bluwabakuba the pressure is too much n'abazanyi namwe you don't get time to concentrate buli kimu kikola in panic but right now they have won now the confidence has come back so they can stop ne balowooza ne bayiya ekintu omupiira kwa Saturday I think Romero yabayambako okuwangula omupiira ogwo in modern day era akimanyi nti ennaku tokyajja kutwala omupiira na muntu tukyasobola
yakafuna red card bid season yeno. Yes. And there are two more other games zawonye. He's been very aggressive. Naye I think the whole week obanachi agenda because kata is going to miss 4 games. Akomu match mu mpira gwa Liverpool. Kwa demo kuda I think match nga 15. So olowooza nti abakoseza nnyo nga balina abalwadde bangi nnyo squad ntono nnyo. He was in the media nga he made a tweet nti club nga attacking a board nga wetayambye team giyamba before this game. So ajja kati okyali eno attacking team, you the leader eno olinya abantu because the attack against Casemiro could have been avoided. And playing a man down against United the entire almost half of the first half. So olaba nti almost 60 minutes baba kuyambyeko because era n'omwandi badde 11 gwandi badde muzibu nnyo gye bali naddala mu mbeera gye balimu. So olowooza nti Manchester, yes, because Tottenham Hotspur is not a small team. Yes. By any standard wadde baba nagamba yemu ku tiimu ze bamanyi okukuba ennyo wadde badde baludde gikubira awo naye olowooza nti buli woni gye bongera okukola psychologically eba boostinga and they cut now kibagoba bakirabako ekya top 4 oba ekya top 5 going into the Champions League. Ruben oba akutematema Michael Carrick tactically ng'omutendesi sifa ku games yakatendeka because ziriza tukatwagamba basamba kya bulijjo bati omuntu wabanga azanye games nnya osotula n'ogamba nti Michael Carrick omupiira gwatendeka guli counter attacking guli defensive guli possessive asambira ku kino asambira ku kino because twamulabyo yazze ayinera byakyusizza nga bwe wagamba okwata mbeu amuteeke wano nga spearhead striker. It's another decision mutendesi kyatagenda kukola because on another day mutendesi agenda gamba yes kankwate mbeu muteke ku wing game naye akiriza nagamba kamuteke nga spearhead striker ata delivering tactically Michael Carrick because Mbeumo can play there. And you are wasting also talent playing kati walingo yalinga bazanyisa mu line emu Mbeumo and Diallo. Diallo muzanyisa mu bako mujja wala is not going to hurt teams, can only hurt teams ngaba mu closer to the final third than okuva mu half ye jazanya ba wing back kati ate bali mu same line Mbeumo and Mbeumo can play as a makeshift number 9 nti tajja kubeera wasigadewo and Chesko also naye mupya mu league he needs to muleta in slowly. He's young, he still has time otujje kati you go with the trade and tested players aba league kwa wotuna mu league no muntu kyo mupya gwali gwataddemu botuna front line ye yaze Mbeumo yaze Kunya and Diallo league ajimanye. You go to the midfield yaze Fernandes Casemiro ne Maino oli bamzabale jene ina Dalo ina Luxio ina all katinga olaba Aston Villa yatandika struggling nnyo ngetandise n'abazanyi abapya bali esemu. He went back to the old players. So esaawa eno he's going to the players who know the league and who know tebakola bingi tebakyusiza bingi. They defend bakuma defensive shape ennungi. When they don't have the ball they become a 4-5-1 okutegeera when they don't have the ball nebadda mu shape zaabwe ziri mu attacking because they don't play okusigaza mpozi basigaza wa midfield ababe naye ba full backs oluusi balina ne batetambula maaso so takoze bizibu talowoozezza nnyo naye ebintu byonna ebisinga okukyusa ettiimu y'omupiira kubanga tactically kiyinza obutakyuka bingi nnyo to make a twitch ntono but I think is a good talker. Segera tajja kujjayo genda batande he has charisma inspiring abazannyi abo because you have to kati kibira more in the mind mutwe and people to buy into what you're trying to sell to them. Abatendesi bano abaddewo ku mmaani adde bayisewo abasinga adde bafuna obuzibu ne dressing room. Ndowooza Michael Carrick ekiyasoose okubanga akolako kulaba connection ye n'abazannyi bano kozi ojjukira kujja kondoza social calite yakirimu nnyo ne bano ba Ten Hag okubeerawo we yatuuka bw'ati atandise okubanga ateeka Ronaldo ebweru n'afuna Rangers wakati wa ne Sancho ba Rashford then ne Amorim mu kyekimu ndowooza ono yazze oba bene bamugambye nti ng'onooyitawo ku ttiimu ya Mali nasooka bwa mukakkamu eri basanga. Michael Carrick is not new to Manchester United. Okuva we yava mu Spurs they played so good for Spurs. Kuva jja Manchester United n'azanya bulungi nnyo and was making things happen. Michael Carrick yaliko era standing coach wa team eyo for some time. Michael Carrick abadde yaliko mu setup zaabwe za under 18
behind the doors alina Roy Evans alina waliwo assistant omusajja mukulu yali aluddeko nyaawe abaddeko nnyo mu English football. He knows how to handle people. He's been people ababadde hash the Fergusons bachi. He's seen those managers. Abadde bonna abali mu Tottenham Hotspurs baba baveeranda naabo balina touch ya tata wa Redknapp, Jamie Redknapp, and that touch they've seen senior managers. It's not what they handle players. Of course kati bana abamu ekibatabwanya oluusi eri ego. Those Portuguese have some bit of ego bana Dutch and they are young. Ate kati budde abantu bonna babeeramu bano temunjagalwa munkubamu ekinyumbaani. Naye kati ono already because it's one of their own alina backing yaba buli muntu yenna abadde ku Manchester United. So they easily embrace him. Nebagamba bwe wajjamu wanayote because it's one of the bamu omulimu yayita bwe ntibagenda namuwa omulimu ne Rooney ku holiday Bahamas ne bajja for 3 weeks ne bajja okulaba omupiira omutabani wa Rooney asambira Manchester United under 18 bali ku final ya FA Cup ya under 18. The next day nga bamukubira kasimu tugenda kuwa omulimu kitegeera. So abo bonna they get the backing kati they even get kati olaba wadde abaana babeera wala under 18 tebajja ku kisaawe kya tebasembera neeno tasobola kusembera ku kisaawe kya senior team tasobola kukisemberako. Never they get the rumors inside the club ekibeerawo nekiba mu dressing room kati waliwo abantu abaana bamu bayisobola ne bapromotinga n'akomawokko kitegeera abo bono batabani nga ba Fletcher nti akuwa ekiri mu team he will tell his dad will help him ne dad way abakola ku club it's easy kati njala ko kyangu okufuna information efa ku lugazi yonna inside in and inside out. So that's what the rules and do. Bamanye ekyokukola ne bamanya n'omugamba nga wetegeke sana nzo okubeera era yamwe ready yamwetegeke nga twogera kati mu mboozi za top 4 ebya bana bagenda twala ekikopo basobola tubiteeka ebbali. Aston Villa atandise okubanga aluzinga emipiira wakati awo Liverpool naye akyali inconsistent. Timu ya Chelsea nayo the same story. Man U tusubire nti abantu egera mu bifo top 4 spots oba asa kukyamkamu mukyamu. So of course kijja kulaba ati reaction ejja kubeera if he loses a game and the reaction after losing the game nayo ematalinga kinene nnyo. Naye ebifo bya top 4 the self for grabs era olowooza nti Manchester United kati ng'eyisa nnyo omupiira ogwo gumu they can concentrate on that game and keep the squad fresh. So olowooza they are candidates abokuza ke Champions League and Chelsea naye erabika so Liverpool might miss out. Era ekiyinza ogiyamba Liverpool okubeera closer kumala maybe nga mu kifo kya kutaano n'olaba nti bongerezezemu lefuna ebifo ebitaano basobola kubanga bayitawo. Arsenal yadesamba timu ya Sunderland awe twali mu wiki twali mu preview game eyo atugamba Sunderland izo okujja neteekawo ekibeera ku timu ya Arsenal given the fact that mu first round omupiira gwaggwa maliri naye Arsenal yazze yes yalabye omupiira ku kisaawe tugwa badde mwangu wadde nga score zaalaze nga Arsenal ina goals 3 wabula Mikelata ayongedde okulaga nti ekikopo akigoba era akyetaaga. Yazze n'akolamu era twist mu squad twalona nakugamba nti n'okubanga asalawo either ku Gabriel Jesus ne Victor Gyökeres n'okubanga atandika n'atandisa Gabriel Jesus ate n'atateeba n'ata Victor Gyökeres n'amaliza nga ateebye ate akyatwistinga mu squad ye. That's the beauty of having such a headache. Ono lw'omuleeta n'ateeba n'otamuleeta n'ateeba nti they can complement each other. Oli ateebera ono n'atateebera goal eno. Arsenal nagambye tenabeera that very convincing. They don't play that good football. But kyebayize is to win. They know how to win. Sunderland is not easy by any standards. Era bamesinga nnyo Granit Xhaka, former Arsenal player for 6 years. Ku mupiira guli gwe bakola draw gojjokera yabayamba era bayambye okuma young squad eno n'agibuildinga but they've managed to play without him. Baliwo n'omupiira gwe bazanya bani ne bazanya bulungi nnyo kati bamumisinga mu midfield. Arsenal was struggling some of the ng'olaba nti ekisooka gundi yali yabamatchinga mu mbeera zino ze batumiriramu abantu mu makoona biki byonna they did their homework. Naye game we yagenda ng'estretchinga nola ndowooza Sunderland yakozesa amaanyi mangi okkeepinga mu game eyo kati Arsenal netandika obba kuba droppinga ne defending counter attack goal yagira ekisooka goal ya Arsenal yagira mu dakiika entuufu ennyo. If you score mu 37 minutes buli kimu kikyuka kati gwe abadde alowooza nti kati half time kansigaze nga nkyabanyiga bwenti nkyakola bwenti kubaga kati
Wobera coach, you start doing your notes. No bongo na utandi kokola ki okulowooza what you're going to do. Kwa time buli moment ezeyongerayo ti 0-0 ekyanyamba mafuna akabonero. Now how do I keep in shape for 0-0? Kati okuda mu dakiika nga 37-38 game plan yonna ekyuka. You would expect Sunderland, because they were defending, they had done a good work till that moment as Ubemendi. Yes. It was a moment of switching off slightly energy level to Baba quarter counter attack of Bazza. When they cut back, Bazubemendi on Peter, Gusenda came in the game. The closing, I think, this Senegalese. I think yana midfielder abokubira atali Sadiq yali Diarra or something. He did not close out bound. Zubimendi nafuna Zubimendi nafuna chance na have a goal. So ogenda mu second half kati Arsenal enonya nti how do we keep with obonero busatu wetolina ne chance yobongerako because it is natural gwe batebye goal ayina okujja gy'oli okoma because at 1-0 abatalina kabonero mwasonga alina kuwawe ali kuwawe. So when watandika Sunderland okujja gye bali gaps zalawe olaba kala ya Havertz n'omupiira Declan Rice gwe yakuba through counter attacks guns era paka babateeba mu mbeera eyo wetyo ne bateeba egoolo eyokubiri. So they have been clinical, they have been an efficient machine. Emirimu gye bagikoze bulungi nnyo. They won a hard one against Sunderland. So was until they will still go like that. But again, the games out of the last 25 games they've played, more games they've kept a clean sheet. 2 more, now 3 more than a team. Team in that is instead of keeping clean sheets. Although out of the 25, 13 are clean sheets. That means 12 over one credit. They've kept a very solid defense. They are very solid and they have depth. Bikala kuwano kigamba nti bench ya Arsenal esobola okutandika mu top table inaleza top 4. Era mbadde okugambira nti ayogera ku Mikel Arteta engeri gy'akola mu substitutions ekoza abatendesi bangi tuba tubogerako wano ezimu kuvaako badefining nti si batendesi balungi abatendesi balungi mbiramu engeri gye bakola substitutions cause Arteta yajja era abagizi basina basinga beebuuza Kai Havertz ono ku tiimu ya Arsenal kyekinjawulo kyalina nti akomewo ng'avudde ku injury otatuloza nti agenda musambisa mu maaso amulesa ata mu plantize midfield Martino Odegaard yali alina okuba nga asamba. But that's his preferred position. Yeah, attacking midfielder. Yeah, attacking midfielder. Though he has played better in a false 9 role. He's not a number 9. But he's an attacking forward. Who can play more inverted half moon 9 Jomita half moon. On either side. Kai Havertz wameta mutabani wa Arteta. Because yamweguira and omuzanyi bakocha zibono ogula omuzanyi by name to be appreciating and amata ajja kujja mu bintu byange. Havertz, much as he might not be that flamboyant convincing avera busy bichi he does things slowly. Najja nakuteeba omupiira nga tutegeredde akuteeba omupiira ndowooza season eyagwa before he got injured was one of Arsenal's top scorers. Yes, he was top scorer. Exactly. So that is Havertz for you. Kibanga walaba Andrew Mukasa samulaba nnyo namulaba wobanga tomanya Andrew Mukasa he will not play for you omupiira omuntu wandi mutadde mu kisaawe naye walaba nti ojja kugomikiriza ebintu eby'omu tajja kugobera nnyo naye mu box wansi w'omupiira watuna mu box ajja kuteeba. So waliwo abazannyi abamu nga balina ebintu bye bakola. It takes a critical and keen eye okubya appreciatinga. Ngenda kuoki kukulabako ekirala wewatali wamaanyi oyinza obutasayininga Brian Anukane mu ttiimu yo. Yes. Yes. Watu oyinza okusanya omupiira n'ogamba who is killing you ogenda okubigalaza the person killing you. Tojja mulanga musole kwala niyokero naye bw'atyo. Okala abeera so involved omulaba wote ne Brian Anukane can get a ball na passing mu pocket small pocket awo naye ng'eri positive in a dangerous position na passing oli wali naye nga buli kya passing kisa ttiimu kiri effective. So bye bamu ku bazannyi batu nga ba Kai Havertz. So fans don't really appreciate those kind of players. Ayagala omuzannyi gwajja nga laba amulabirawo kyakola safe the busy way to people twaganya abazannyi abantu nga ba Eze abanga Messi mu kata gama beki kyakola okutegeera kitegeera
So Arsenal yangu ndo mpia nagenda ku points 10. Because kadina watu n'abazanyi abamu kalada banayogana ebintu Zubimendi byazanya sebitegeera. Era abagizi ba Arsenal bagamba nti Arsenal wende bayakulemera kutwala kikopo. Zubimendi ayinza okubanga y'omu ku bo. Bagamba ensobi zaakola wano. Yakola mistake emu ya Liverpool. Sije yagaba omupiira ina de Manchester United. Yes. That's one mistake. And out of the how many good goals I was there, and a person holding player Katizumeda ida goal ndo uzanga 5 6. Yes, Muliji. In his position, returning in for the defensive midfielder. No, Ben Zubimendi dala he's a defensive midfielder or si defensive midfielder. Defensive midfielder inako zino mwete mucha ngende ku kania zikatamu kama Mike Motebe. Mumwagala beba defensive midfielder bagatoso style abayiwo bachinya betuyita bachinya abayiwo bugali bakachanga style ababa Pep walaba ko Pep Guardiola ngazanya midfield olaba to walaba gondi ando mukaza to walaba Pep Guardiola in Barcelona ne Ginowa Italy bichebe kati Sergio Busquets was playing like Pep Guardiola was playing tajja kulinya ajja kubba omupiira ajja kublocking ajja kola biki it will intercept play. But it takes time abantu ku appreciating the services. Anti nebata bagambanya abbi omupiira. Kakati anti egamente wala omupiira betuyita ba innocent fans. Abamu babayita ba naive fans. Innocent fan ebimutajja bya appreciating anti yakulinyemo ne yalinye omupiira ogwo. Kati nga otuzanya ku Saturday. Nogamba kasajja kakawesa kano kajjako gongo omupiira tekukakonamu mukono tekagutwala kasajja kukona n'agujja mu move. Kasajja kukona n'agujja mu move. He has killed the positive play. Kati fenze nawo ababira otojja gamba jagane omusajja akola kye mu kisaawo. Yatunulira bayimamu. Yakutulira bayimamu abera nagwo buli kaseera ku kigere ku kigere. No. Yakutulira kati mu yange eyo. Omuntu ajja n'agwa mu ttako n'asugula ekiggo n'omuntu okitegeera so ndo abantu we batunawo mu kisaawo nti tajjako edako zino midfield tebakyakola bintu ebyo we bityo. Nendo za Ruben kisinzira na ngenda kuwa example katolanga Gravenberch. Gravenberch netalinya. Na intercepting omupiira. Naye lwakuba ekyenjawulo nti yo wakwata omupiira tasigala agulina ayagala okujja wamala okubba ayagala oku initiating a plug in nayo. What Zubimendi does wakwabba omupiira he passes. So you will not see a lot of his involvement. But the positional discipline and olaba lwaki asigala oba Bal Rice ne bavaawo ne bagenda ne freedom ogendawo. So bintu ebimu ebize mu mupiira nti biri ebyamaanyi bigenda bivaawo. Kati tulaba abantu kyabatwalira ebbanga ddene okukkiriza nti Van Dijk akuba bbaaka. Nga bagamba ko. Ngamba. Nti is a good defender. Yali awo omusajja ayimira bwimzi ne yeesenda oba n'akola kitagenda mu attack. Naye tagenze he is holding you. Kitegeera. Nyinza obutagenda wali wooli. But I'm holding you not to come. Newe ngendo genda kumbitinga with a touch. Okitegeera as this person nekati nyinza okubira gwa holding zegwe nenga atitu nzibe n'ekibanga kino mu second line mogero go passing as my other teammates come. Newe ngenda aga what I don't say no delaying attack. Aga what I don't say on passing nga munkuba double pass. Ruben ndoza season ndoza Arsenal batatu la kikopo ateta ina kubanga ale kuyabule kulizi cause bena tuzenga twogera okuva mabegeri yetaga striker yetaga namba mukaga yetaga namba gundi yetaga squad engazi ubundi guno Arsenal tulaba team nga Bukayo Saka taliwo but no one talks about him. Martin Odegaard wadeta sambye no one can talk about him. Atete kikopo ekimu season ena asigale ku Arsenal ba aina kubanga ale kulira bule kulizi ebintu bijja with time ebyekibwatukira si bingi nnyo save like Leicester bwe yajja n'egwira abantu. Naye kati otuna season za Arteta zabaddewo emirundi mikaja amazeewo okubiri mirundi esatu consecutively he's been knocking on the door ton. Kati saibu y'okuyingira yatuuse okutegeera squad ebamuwadde obudde nti Arsenal yava mu bino byalinga leeta onaye murira omugobye nenga katuwa omusajja ono obule tumwe all the time. And he's doing things well. Though abamu bivuma ina gangle we waliwo abatabisanyusa waliwo abatali batasanyuka kati ngabo ba pandits oba critics owamanyi teyagala Arsenal jatwala ekikopo oba kye he will always look for wrong certain omulimu gwafuba ogwa mu kunoonya kitakoleddwa mu butuukirivu bona bano bemuyita basoka purities
Yeye ayagala omupiira bagusambe baguweereze kuva eno kuva eri naye tayiri akujjukira nti waweereza nnyo omupiira mu sizoni eno nga tolina kikopo. Blackpool ziriro ddawa. Blackpool mwagita Swanserona zaweerezanga omupiira ne ziweereza buli kamu konna konna ne zifulamu ezaziweerezaako. Ne Leeds eyo sizoni eri gatannaddayo. Yali aseetula omupiira Leeds United. Naye ebyo byonna tebabijjukira. At the end of the day bajjukira ani yawangula ekikopo kya liigi omwaka guno. Maybe ani ya runners up. Winners, they only remember winners, not entertainers. Who entertained us the most? I mean, they make a statement here, Joe Daddy. Who entertained us the most? Football has become about winning. So, as an Arteta, we cannot go to take a squad and then we got the depth in that squad. So we don't. Yes, pressure Jakubao, but I think he deserves to win. You know what about a one good day? But that he should be going. But this season Ferguson okujja okuzimba legacy gye yazimba ku Manchester United. It took him 7 years. Mwaka gwa musanvu baali bamugoba n'awangula ekikopo kya FA Cup. 7 years nga tawangula. Lwaki Man U tetambulira ku eyo ng'ekosa ya district eyo okuwenga banatenesi bonna be baddenga ejjengo. And adayo ekyamutwala 7 years. They were not competing with so many people. Ebiseera baali bakompeting nga na Liverpool. Maybe nezi Newcastle we butyo obutemtenga ziba competing nazo ne kati wano timu ziringa 10 zonna wosumagira n'olwawo ebbanga eddene but era ne olaba nti ne n'okulwawo ennyo nakuwadde results ebintu bingi kati ekituusiza Aston Villa back to that level kulwa ne Unai Emery. Yes. Nti they may not be champions material at the moment. Naye okubeera nga babeera mu bifo ebyo ebisava for the last 3-4 seasons. Spurs yasemba okubeerako kukondera mu bifo ebisava ebyo bulungi obalina Pochettino for 5 seasons. Liverpool it had Klopp for 9 seasons. Era kyova olaba bweyasobodde okubeerera awo. So olowooza nti ebintu byonna byonna birimu obugumiikiriza bwolina okuba nabo. Though almost ennaku zino because bananging clubs never it has become more of a business. Tebakyayinda budde babaga bagamba nti sente zaabwe ozisuula naye bwekiba bakitwala bakizimba mpola mpola osuubira nti they can yield results. Manchester United egenda kuddamu kusamba ttiimu ya West Ham. Arsenal ku Lwokuna asambe ttiimu ya Brentford. Bina tujja kujja twongere kubanga tubitematema podcast yaffe neddako. Biggest game ya weekend abawagizi ba Arsenal bagambye never walk alone kutambula ne Liverpool. Ne batambula ne paka mu dakiika yabadde ya 10+. Liverpool ne maliza ne balekulira Manchester nga wangula omupiira ogwo. Naye oba ojjukira nagamba Arsenal doesn't need Liverpool okuwangula ekikopo kya league. Esobola okuyambako but mu mbeera gye bayitaddemu they came to this game 9 points clear nga Manchester United City tenazanya. They just need to keep winning their games. They are still 6 points clear. Baba twalako ekikopo nga bali 10 clear around this time. Okutegera bagira ne Manchester City ne gende batwalako ekikopo. Ekyenjawulo nti ttiimu ebavuganyisa zino naye eri mu kuzimba. Era ndowooza omupiira ogwa Joe bagwandulizenga cup final. Sajja ba Manchester City. All the players knew you lose this, all is done. All is done. 9 points tojja kuddamu kusanga musajja oyo because tolina guarantee ya butalosing points. I gave you a running games za basatu ani alina games enzibu and Manchester City nabadde nsuubira bajja kudropinga kabonero ku Liverpool. They worked hard never dropping kabonero ako. When you look at the game itself, Manchester City took first half. Yes. But they didn't score. Second half it was totally Liverpool. Save for a few minutes. Next thing kiyinza okunyiza abagizi ba Liverpool kiri nti they've lost 4 games now. In the added minutes. Yes. Added minutes. 4 games. Zibabadde ku top ne bagenda baziloozinga. Where is the problem? Ku mupiira ogw'olunaku olwajjo I cannot fault nobody. Ti ono yakoze ekyobuseru kino oba ki. So Bosa has scored maybe is okubeera content of the goal of the season. Jatebi Donnarumma. Era n'omupiira ogwo
I think Donnarumma had more saves, more daring saves than Alisson. Ojukira omupiira at I think was it 2-1 was it at 1-1 oba Donnarumma gwe yakonyemu ekibatu, he stood big. He was dominating mu box ye na biki byonna. Mupiira ogwo kati talking points ezirimu. Liverpool yatebe goal ennungi. But even before scoring a goal, Guhey yasise Salah ng'ayingira box. Mwana mukono gwasoose. Bernard Silva, Bernard Silva, just Salah Chibiga. And Villa didn't want to interfere, but it's minimal. That era obanga so mupiira mu game ngeyo mu time ngeyo. But there was a moment Salah bade bamulatinze through. Guhey na mukwata. We call that taking one for the team. But Guhey was the last man. Wotunda mulaini zaabwe weziti was the last man. But they didn't even go to VAR. The yellow card. He survived being sent off. Maybe that would have turned the game round. Mu game yemu, Tiendo was that Alisson was a mistake. For goal ya Haaland. Goal ya Haaland ya penalty ya. He ran off the line. Bad floaters on mupiira. Nunes nakola run. But Nunes yabadde what. Then nga Haaland yagonda Alisson adduka n'agenda waali. He went down until he would have come oba n'akoma mu kkubo kubanga Haaland gondi was clearly going wide. Yabayita jeno mu goal. Wotunda mu cutbacks endala ezandibadde possible cutbacks wabadde on Liverpool player, and I think there was only one other Manchester City player in box. Naye of course it's a split second. Yazze wansi omuko gukuba n'akuba omuntu naye kugamba oga nti ku penalty Nunes omupiira yagukubye. By the time Nunes went down omupiira nga nagukola ki guyita bweru. So badengera kubuliza penalty incidents batugamba nti penalty wejjira ng'odinayinga scoring opportunity. Nunes yatanula mu goal nti agenda kuteeba ledo mpira yade genda naita n'okuyita in fact kutuba bakwogera ne referee na taking a decision n'agamba nti it's a penalty. Ne via ne maintaining the same decision. So I think it was a little harsh, though there was contact. Rush is off his line, he went down, there was contact. Then and Liverpool, it was an entertainment of a game. It was a good game. Because the decision in the Yabadem, do you allow the goal stand or you give a red card? And don't cancel the goal. Liverpool mu dakiika esembayo against the maso, Alisson against the maso. So many are blaming him. We yasigaddeyo for so long. Kazuke gambe kwa situation. Goalkeeper waba against the maso. We saw Alisson agenda maso. Alisson yagenda maso yatwala Liverpool mu Champions League. Ojijukira. N'ateba omupiira ogwo. We saw Gundi wa Benfica juzi wano. Najja n'ateba omupiira. But come back to Alisson. Baga kati abagizi ba Liverpool abagizi abalala bagamba yasigaddeyo for almost a minute. Yagenze omupiira guli mu box teguvaamu. Gujja era emirundi ng'ebiri ng'agukoonamu. Nga naye kennyini atomeramu. Okitegeera So there's no one to ogenze mu corner because the corner we do tomerete erinywedde omupiira gukyasigadde awo gwo tugwabadde tukumukkiriza kola ki kuva mu because at 2-1 you are losing 3 points. Even at 3-1 you're losing what? 3 points. Why not take the risk? Risk yoka wefukire embi tiyabadde mu red card to one of their most important players. Soboslai. So olowooza nti to me okusigala ebbanga tekyabadde with any other problem. Naye akukwata boda bote bakomyeyo bbaka asigadde ene mabega ennyo eno. Tegeera tubona bewaddeyo nga golo ojjukira golo Algeria ajja kuba Uganda. Fena twetunda yali kona semakula ne gumuyitako at last minute of the added minutes omuntu ogenda n'asikayo there was no problem. Kati mu run eyo interpretation bagamba oba value yajja kutta fan Liverpool goal eyinza okuba kati Manchester City agamba goal eyo maybe eyinza okunyamba in the future
when I did goal difference. Not a goal yoko side ya Liverpool utajibara. Yabayambi they would have been 7th. Now I think they stayed 6th. Osinga goal bagikoche conceding. Kakati Chucky ya float in the mupira. Haaland outsprints gundi ya Mugoba. Soboslai are fouling a Haaland. Then Haaland, Soboslai continues. The referee plays play on because the ball was rolling. Haaland got an out. In the process, Soboslai go clearing. Haaland pulls him down, which is also what? A foul. So, abantu abagamba maybe right over the advantage. No player that was rolling, they'll get them a goal. Because Haaland just stop in there, Soboslai go corner. Kati Muvia, what about goal you need contentious? What foul in the build up? Vieira intervenes. Kati Vieira ekuzayo. Ne kubuza nti ompira gwali gwenda mu goal. Yes, was the ball goal bound? Yes, it was a goal. Did Soboslai stop Haaland? Yes. Will it be a free kick and a send-off because it's the last man? Yes. Was there a foul in the build-up to the goal? Yes. But yes, much as the referee plays a play on. Kati go now we Haaland what they plays a play on. Ompira ogo okujja nti singa Soboslai yamu stoppinze. Yani stoppinze goal eyo okunywa. Nti yes. So katuddayo kati foul ziri 2 emirundi 2. So what bashoka ku foul ya so say. Yes, singula obyo dabyo nanti singa tia stopping the Haaland. Haaland would have scored the goal way before. But just because kati instances ezo Haaland ya stopping the Soboslai ne Haaland so Soboslai stops Haaland then I'm stopping. So goal to yanywede. So you go back to the foul, send the player off and give a free kick, which was right. Mu mupira bwe yavya tebilabikanga bikite binyuma bitajjo y'omupira kwa Manchester City abadde funye essanyu ly'amaanyi nnyo. Manchester City of course okugujja ku Anfield Pep Guardiola yagamba ekisaawe kyasinga okutya kiseera kibanga atazanyira mupiira waki mutaasa guno gwe mulundi ogwokusatu Manchester City gwe yakagobera Anfield nga Pep wali siwoka kati kimanyi n'okimanya nga nti guno gwegadde omulundi ogusoosa 90 years Manchester City okuba Liverpool home and away mu myaka 9 kivula baagi celebrating nze nnyo naye Manchester City yasemba okugoba Liverpool ku Anfield mu COVID and people n'agamba this doesn't feel like it I want to do the real one era yabadde ajjako kiseera kino n'agamba nti bayinza okuba kati bali wansi ne Anfield always stage Anfield so yaba basobodde okuwangula omupiira naye otuna mu kati nga mu goals babateebye lwaki ganze I cannot fault anybody goal ya penalty okay sare decision goal esooka bacrosses omupiira guni naguba wangulako but they had cleared their lines. It is Soboslai who played Bernard Silva on the side nabira come Bernard Silva n'ateeba goal ye yokusatu Anfield but apart from Bernard Silva Nicolas Anelka ne Ekogandagana they are the only players who have scored thrice ku kisaawe ekyo so naye ng'olaba nti bawagizi bonna badde balinza omupiira guno nga bonna bagulonda kati nga kigamba sente batutte ekikopo naye they've come to within 6 points. Yes, when the building process it is pressure. We've seen games was spanning down the last 10 games ezigwayo naye sente buli kanako yino settlement gigamba sente zigwa Masakari Kampala n'azironda olina okubanga wotikisenga oli awo so what Manchester City is now trying to do kubeera awo in case mutajjako engine nti kati ne psychologically confidence yabwe egenda ekola ki erinnya waggulu nnyo naye otuna nti that's not so many good teams that can match them naye basanga good teams they can punish them but defensively kati kirungi Ruben Okediazi yakomye wadde ate oli yalwadde mamoshi ne olabye nti the acquisition of Gwe ebayambye nnyo okubeera ekisanga ekyo kiri very disorganized and very calm tebadifendinga bulungi nnyo so olowooza nti it was a good game of football for the neutrals mpira gwadde gunyuma temwabadde bino byakwekuba baasi
Simeya break the Simeya walls in the same. Benchireka ba neutrals babeera bwerusi wano Uganda. Kozi neutral wano Uganda nga wagira team ya Chelsea. Ne Arsenal abeera neutral. Arsenal yadali ku Liverpool. Ne era gumunyumira mpira gunyuma. Ne kati bwe kutanyumira wa Manchester na Liverpool babeera ya. Kitegeera naye omupiira gwabadde to me it was a very good game for football. Ruben kusajja Liverpool nga kiraba nti akadde kano mutendesi Arne Slot alina obuzibu mu squad ye and position ya number 2 Conor Bradley taliwo yandibaddewo Joe Gomez taliwo ne Zobo kati ali out yafunye red card. Obuzibu Slot kyabweretera partly inja ezizo wezijja Slot mu Feyenoord nzijukira eddanga yakajja season yasooka gyatwalira ekikopo yagamba mu Feyenoord we used to use same players all the time ne batwala ekikopo same players all the time, but in England I have to learn how to rotate players. Kakati the intensity of English football is not the same as Netherlands. And Feyenoord tebera mu Champions League negenda paka 1 ebera mu FA Cup. England Netherlands basamba ebikopo 2, England basamba ebikopo 3 plus Europe. Nti Feyenoord tejja kutuuka mu bikopo eri bisawa, tejja kubanga timu ezivuganya segundi zirizi Feyenoord, Ajax maybe ne PSV Eindhoven. Nti endala zonna bakuyisa muka mu kisero. Yes, gubata wange not like England every team matters in interest yemu entono nene bina bizange kitu kyekimu kati ekisoboka omusajja aganya okutrustinga squad ye even trusting youngsters. What about Klopp? Kati even how did Trent come in? Trent yaja mu number 2 nga Nathaniel Klein alwadde. Nathaniel Klein alwadde 20 najja. Ono omwana azannyawo wayatandika Trent yatandika okulwala naye najja. You cannot tell me from your academy or from your under 21 you don't have play. Manchester United because Chelsea because of one Manchester City obuzanyi. Chelsea you cannot mean your squad toina bazanyi bo trusting kujja, but it doesn't trust youngsters. Our mwitira coward is a big coward. Because they have a Ramsey is a number 2 kazanya bulungi number 2. He has 3 youngsters abali ku squad enkulu. Nyoni, Ramsey nenguwoma. He has a Ramsey. You cannot be sacrificing your best player for Liverpool right now because he can play number 2. Yes. But that is not where he's more effective or more dangerous. Just imagine you have a supposed like closer to the box. Releasing abantu mu midfield there. Not releasing abantu. Why do you play a number 2 gomuna yamba nemumuzanyisa yo namanyirayo at least kati some people tubadde tulinga tuogera nnyo ku muzanyi ono omu Italian, what's his name? The Italian guy Samba on what Liverpool Chiesa has been playing omupiira nga mulwadde luli. Chiesa is now fully fit. But mujja gamba bajja mutamugamba gambe nti Chiesa yalidde ba cup game gye batandise dakiika 3. You cannot get rhythm nga tuzannya bakwete dakiika 10 dakiika 5. Teri substitute ejja kubeera na impact mu dakiika ezo yonna egisinga. If you have a youngster like Ngwoma akyakula ne muwe some playing time ewele dakiika 25 ku 3. Nyoni in the midfield ekibadde ekyagala okutwala Jones much as abadde azannya that he doesn't get a lot of playing time. Okitegeera substitutes azukola ngebule dakiika 5-10. Okitegeera those substitutes cannot impact a game. Tajja kujja akola kiwana abugumira watukira mu rhythm ya game. So I has faith trust youngsters. Ekisinga okuwagaza nnyo abagizi ba Liverpool Klopp. He trusted youngsters mu situations enzibu. There's a time he had Nat Phillips and Ray Williams took Liverpool to the Champions League. Ngabantu bonna barwadde. Ne baleta obwana obutaawo yaletayo ne kalefti awo bwali yaleta abaana bato bangi bano ba Jayden alesa ba budget abaana bato bali bangi nono omoto gwe batunda mu Marseille playing so well mu French league. So olowooza nti he has failed to trust youngsters because he's a coward atyokuloozinga. And you play your best right back, your best midfielder as a right back, which is totally wrong. So God, you put category you have your card.
ajja kugamba maybe Gomez is coming back naye Gomez ekimulwaziza obutawona ku lisaawa is getting point because aba tannawona bulungi n'omuzza because you fail to trust kati waliwo omuvubuka ng'omuto center back narrow mulete teams like Madrid yajja negula omuvubuka wa yagula omuvubuka wa Bournemouth nga kubye season 8 a 19-year-old is the center back wa Madrid sawa yogira ku Man City engege olese Nico already bonna obwana obuto balese Rico Lewis balina obwana obuto ani yaboda akakaddu kavaako akasambe no inverted left balina abana abato bangi nnyo all teams nti ogenda that's why like see, not everybody from the academy makes it naye waliwo time wotukanga they can help you mu situation ngaza so is having a thin squad ajikoyeza cannot be that very effective because ideally I'm a big fan of Salah. Salah can touch as well kusamba all 90 minutes. Effectiveness here, give him 70 minutes, take him off. Let somebody come and play. The 20 minutes is same by you. Tiwala one time to okay, Capco. That helps you defensive and forward. Muweko sometimes to manage your time. Na hii substitutes is very predictable. Mukaga. Well, that's when it makes it substitutes. Kati omuntu anajadde aba yakajja ne mu rhythm y'omupiira yennyini nga tanagifiiringa what gogwa baba gomuwa I think those are many kusonga lati Liverpool conceding late exactly nti kati ne ba substitute bokyusiza but tebanatera bulungi akale Premier League egenda kubange kuma ku lunaku olwokubiri olunaku olw'enkya asonga n'olunaku olwokusatu empiira gigenda paka ku lunaku olwokuna Arsenal wagenda okubanga asambira Amani yasamba timu ya West Ham Arsenal agenda kusamba Brentford, Manchester agenda kusamba timu ya Fulham, Liverpool asamba Tottenham, Liverpool asamba timu ya Tottenham. So Tottenham, Liverpool asamba Tottenham mu match. Liverpool their next opponent is Sunderland. Yes, Liverpool agenda kusamba timu ya Sunderland. So bino tujja kwatongera okubanga tubitematema mu program za zigenda okubanga ziddako mugatukiriza tuberenga tukomano olunaku olwaleero abula nawe so okubanga ojja mu comment section anotuwa nawe ndowooza ku weekend nga bwe wagirabye olowooza Arsenal ke kaseera katuufu etwala ekikopo oba nedda Liverpool ne Man U byonna ajja mu comment section atubuulire agweki atyolowooza ku bigambo byonna nga bwe tubyogedde gwe atana kubanga otwegattako atugamba kimu nti kindly subscribe ku YouTube channel yaffe so nga atosa okubanga otufollowinga ku socials zaffe zonna okuli mukuto gwa X oba Twitter ku Facebook gye tuli so nga ate tuna ne WhatsApp channel yaffe era oteekamu Zavi Sports Media akosa website yaffe genda ku Google mu simu yo ateekamu zavisportsmedia.com ogenda kubanga otufuna mbadde Bosa Ibrahim senior Luyombo Ruben ne Kazbe David producer for kulanga ekifaananyi kikutuukako katubagaliza akaseera akalungi tugenda kuddingana ku lunaku olwokusatu kyensuubira nga tematima game ez'olwokubiri nga bwe zaabadde katukuba ne torch mu game z'olwokusatu kosa ne game y'olunaku olwokuna mbeere bulungi mweraba.